Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Воришка, и мы продолжаем играть в игру «Изгоняющие призраки Нового Эдема». Всем приятного просмотра, мы начинаем. Так, ребят, смотрите. Я хочу немного от сюжетки отойти. Мы сюда, в принципе, можем переместиться. Я бы хотела, знаете, вообще вернуться. Потому что вот здесь какие-то задания появились, вот. Я хотела бы вот сюда пойти. Потом вот сюда на вопросик сходить, как бы, ну, вот сюда. Поэтому давайте-ка переместимся. Сюжетка пока отойдем чуть-чуть. Перемещаться нельзя. Понятно. Ладно, тогда переместимся попозже. Так, нам сюда. Something tells me this is the condemned well. Do you think you could get that bucket down? Какое ведро? Вот это ведро? Про какое ведро? A strong memory clings to this place. Он так хлюпает, так, знаете, как соплю такие. Это противное. Надо чьи-то воспоминания посмотреть, да? A vivid memory from the dead is somewhere near. Проявить? Хочу, да. Давай проявим. The devil still breathes through her mouth. We are cursed, and you are stolen. Clemency, Antipas, please. The woman has been jailed. As per custom, she will face trial and justice will be brought to this community. Coming from a magic user himself. But can you or your demonologist discernment really be trusted? How dare you insinuate such blasphemy? I'm a man of faith. Then do what God commands of you. Governor, we ask for safety. If we do not get it, there will be consequences. Урим и Тумим. Инструменты прорицания и клиромантии. Считается, что они раскрывают волю Бога. The governor used Urim and Thummim, and that made his flock suspicious. Divination stones. He must have thrown them down the well when he sealed it. Why now? He's afraid. The earth took the Gibbs house. Perhaps he thought he was a target too. The Gibbs had a hand in rigging the witch trial, but he was the one who sealed it. That echo proves that things were getting out of hand. For his son's safety and his own, Haskell must have feared the suspicious mob. Большая открытая местность. Типа сейчас будет босс. Шляпник тот, скорее всего. This can't be good.
Who are you? Confess! Let them speak. If we speak, shall you listen? Impudence! Provocation! Read the charges! Let rule in the grave. You have blood on your hands and weakness in your heart. Guilty! Swore to vanquish evil. You conspired with witches. Sworn to banish all ghosts. Instead, you embraced one. The charges. Cowardice, oath-breaking, deception. The verdict. Guilty. The sentence. Pain hereafter. Ну нифига себе. I am no witch hunter. Never was. Несправедливый суд вообще несправедливый. Это что это так? Что это за фигня? Bloody hell. Is that me? That's a cheap trick. I'm the one who has to fight him. Я сама с собой сражаюсь. Ну хорошо. Come on, man, get yourself together. Aye, what the hell just came out of that shadow? It's working. Keep at it. Let me end this. Да хорошо, на. Давай его пристрелим. Блокируй. Двойник. Давай, иди сюда, двойник. Ты тоже стреляешь. Офигеть, а я так не могу. Shadow's got its strength back. В Don't let смысле? the ooze get back to its shadow. Ты чё, офигел? А ты не восстанавливайся. Какого фига ты... А, чё? В смысле? Антеи Дуарте, you fraud, you cold-hearted deceiver. Rise for the verdict. Alive, you banished parasite ghosts. If dead, you dare linger. Have you no shame? You indulge yourself. I sentence you to anger, to regret, and hence to Мы сейчас типа будем... Ghosts are dangerous, and I'd no reason to show mercy. Ага, мой! Тихо, тихо, Анте, все нормально. Вообще какой-то несправедливый суд. This just won't do. Ох ты ж какая! Туда иди. А ты что, не мешайся. Damn you. Да ничего страшного, справимся. Мочи ее. Куда ты? Ой! Изгоняем. Не, нехорошо. We use rituals to help the living, not curse them. Magic is only a tool.
Нет, они так... В смысле ты лечишься? Your strikes have not helped it. Let me. I'll take care of this thing. Подожди, тут такой... Мне нужен двойник Реда. Не мешайся. Антея. This just won't do. Да принимай лекарства. I need to be the one to face it. Я знаю, что твоя битва. Да сука! Ну иди сюда! Bloody hell, that stings. Ух ты ж какой ты! Пошел вон! Как вы меня достали? Judgment. The guilty are known. Now justice is ours. Enough. Can we please get out of here? Это было жестко. Нам туда? Фу-ху-ху-ху-ху. Мы получили сейчас новое деяние. Что нам нужно? Костер. Либо нет. That was awful. This trial. It was as if Deborah wanted us to face what she had faced. But all I feel is beaten. I feel powerless. I were always one move behind. Justice miscarried here. Of course. That's it. I know what that was. Such spectre of injustice has a name. The mythical infamy. I've only read about them. They're so rare, most think them a myth. Ignorance caused this. A raging epidemic drove them out of their minds. Unable to look within, they pointed the finger. And so a terrible ghost was born, and sickness piled on sickness. Haskell has so much to answer for.
Да, он ответит. Он вообще что-то... Получается, они обвинили невиновного человека. Никто не хотел ее выслушивать и тем более помогать. Ну, что это такое вообще? Что за бред? А мы где? Кто прячется? Где прячется? Выходи. Вот это что ли? Так. У нас... А, подожди. Мы правильно хотя бы идем? Нам наверх. Как бы. Погнали. Seems to be stuck. Как всегда. Тогда пойдем другим путем. А там что? Там веревка висит? Нет? Да, там есть веревка. Мы можем собраться. Мне вообще нужен костер поблизости. Я хочу там одеяние посмотреть. Хорошее, но плохое вообще. Что себя представляет. Ой, это не ломается. Все? Я думала, здесь выход, а тут нет, тут просто... Да ты чё, прикалывайся? Ах, опять этот... Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! You'll get it next time. Ой, больно было. Can I join in too? Присоединяйся, конечно. Блин, они появляются всегда нежданно, неожиданно, негаданно, блин. Когда я их жду, они не появляются. Когда я их не ожидаю, они, блин, появляются. Как назло. Так, лифт не работает, поэтому... Чё? Блин. А зачем я это ломаю? Не знаю. Просто нравится. И последний раз. Неплохо. А нам все-таки наверх. Направо. Забираем мох. Так. Так. Ля-ля-ля. Подожди. But you can't cook. А что там? Ящик. Прекрасно. Просто прекрасно.
Блин, мне нужен костер. Я хочу вернуться на начало. Там дополнительные задания появились, и как-то я хочу пока то выполнять, а потом, может, приговор Хаскелу. Если, конечно, игра мне разрешит. Может, она скажет: нет, дорогой, давай, проходи сюжетку. Здесь у нас только лен. Это нет, это не ломается. Теперь лифт заработал. Все, поехали. That down there, I was tense. I was impatient. Me too. That infamy really got to us. Years of anger coursed through me. Yet now I can't even remember why. Me neither. This is what an infamy does. It's over now. We're here. I said something to hurt you. I'm sorry. I forgive you. And I hope that you forgive me too. Мы с вами поменяли костюм. Не знаю, как-то вроде нормально качаюсь или нет. Вот костюмчик классненький. Со знаками. Ну, мне нравится. Ну все, сейчас будет вердикт. The Lord's promise of salvation from hell pleases them.
The Lord's salvation from misery and sin here on earth does not. This doesn't look like salvation from misery and sin. The wicked pray for deliverance from the fires of hell, while piling the kindling high. They proclaim their love for their Lord, yet, in his name, they serve themselves. Their self-regard crumbles in the light of their hateful iniquities. So true. Mr. Mak Рэйta, my friend, I'm so glad you agree. Now, the wicked man never questions... I have your answers. What? Yes, good. Perhaps we should discuss this privately, if you'll give me just a moment. It's quite the story. You might not wish to hear it. Neither may the good people here. Please, this is not the time. We want to hear the story. Let the Banishers speak. Tell them, Red. Tell them good. Aye. It is a story that starts with a question. A question for you, Governor. And maybe for all the good people of New Eden. If I give you a witch, will you do what you did to Deborah Comenius? Comenius, say you? The school teacher walked with the devil and paid the appropriate price. That's the beginning of the history and also its end. Is it, though? I've learned much about Deborah Comenius and what happened to her, and it tells a very different tale. And what story, pray you, does it tell? It tells the story of a man, a latter-day King Solomon. When plague struck his subjects, they turned to him for guidance and protection. For they were God-fearing folk, and he was a godly king. The king turned his flock to God, but 'twas not enough. The plague spread on. The king, worried about his position, needed a sacrificial lamb. You lose the run of your tongue, Mr. Mak Рэйta, and of the head to which it's fixed. There was no lamb. There was a trial, fair and lawful. The trial was not fair. You had no proof, and you knew it. Credible witnesses gave believable testimony, sir. Witnesses like Gibbs, who pressured you into a guilty verdict to avoid being suspected of witchcraft yourself. There was pressure, I'll not deny it. But I did what I did to protect the colony. It was a difficult time. The picture of yourself that you hold in your mind is that of a great occultist. To repel the devil, the wise and fearless man must learn the Black Spy's tricks. Do you then consider yourself a true demonologist? In order that a war be just, 3 things are necessary. Firstly, the authority of the sovereign. Secondly, a just cause. Thirdly, a rightful intention. Aye, the Summa Theologiae of St. Thomas Aquinas, a classic quote from which you have conveniently omitted an important detail. To wit, a just cause is required, namely that those who are attacked should be attacked because they deserve it on account of some fault. Have you ever wondered what lies beyond the veil, past the hem, beyond the invisible? Have you ever heard of the Araloo? What gibberish is this? No? Your good friend Etienne Roulet did not, it seems, deign you worthy of his secrets. Never mind. You're a pompous coward, fearful of anyone different, as human as that is. There must be a man to judge, or there is no order. A man to make the judgment, and a man to enforce it.
Of all people, you know this. I live and let live. I choose only for the dead. I choose for the living. These people are sinners, sir, and must be led back to the light. This is my mandate, my duty. What do you really want, Governor? I wish only to serve. I am the trusted servant of the good people of New Eden. Without me, they're lost. Without them, you would be lost. Yes. Maybe I do need them. Very human of me. But these people undoubtedly need me, Mr. McCraith. And there is no one else. Admit it. You toy with magic you don't understand. You, sir, are jealous. I, sir, am tired. I've done my job, fulfilled my contract, I've found the source of the curse. The poison below the well is no more, no thanks to you. Aha! Poison it was then. The weapon of the wicked, to weaken the people's will. What was it, belladonna, hemlock, foxglove? Betrayal. Truth unspoken, secrets and lies. Wrongs, basically. Your wrongs. The wrongs you visited upon Deborah Comenius. The wrongs that led to her death. She died at the hand of the body politic. She died at all our hands. Most of all, she died at her own. She died because she would not submit. 'Twas not my plan to kill her, stupid, stubborn woman. Why did she not confess? I would have granted clemency. I would have shown her mercy. Это что такое? Вот честно, у меня первая мысль была нажать кнопку «Пожертвовать». Он столько всего натворил, он трус, он... Ой, это не губернатор. Но убивать его, как бы забирать его жизнь при всех, там его сын сидит, при всех людей, но это не вызовет уважения ко мне. И моему персонажу лучше... Ой, я не знаю. Давайте его пощадим. Да, возможно, он не заслуживает этой участи, но, блин. Может, его пощадим? Мы его изгоним. В смысле, вообще, с поста губернатора. Пускай живет где-нибудь там на окраине деревушки. И вообще, и пускай губернатором будет его сын. И все, и всем хорошо, всем прекрасно. Ой, блин. Ай. Давайте его пощадим. Я надеюсь, я пожалею о своем поступке. You say your flock forced your hand. For the greater good, you say, you indulged their bloodlust. I believe you did it. I don't believe your motive. You delighted in your magical witch hunt, your trivial rituals. You thought you'd be lauded for your humility and skill. But you have neither. Now all around you crumbles. Yet still you state your claim as the rightful protector of the people of New Eden. I have found the culprit, the devil worshipper, the source of the evil that has befallen your community. Sorry, son. You're having a laugh. Can't be. That don't. My son, a witch? You mock us, sir.
Present proof or retract your ridiculous accusation. Now you need proof. For years, Lammy studied your precious library of the forbidden, but he outdid his father. He learned. 'Twas Lammy who taught Caleb Watson the dark ritual that brought his beloved wife back from the dead. I was trying to help. I did nothing wrong. No! Lord have mercy! For shame. Boy was always strange. No. No, Lammy is a good boy. I won't have it. Easy, Governor. Your son's intentions were sound, and his mistakes, grave as they were, did not poison the well. Forgive me for swearing in the meeting house, but this is a blooming farce. Have I ever failed you? In evil times, have we not endured? Have I not protected you? Fooled by his own flesh. How could he be so blind? Have faith. The Banisher has lifted the curse. Brighter days are here. I knew you were trouble. You and your lady. Look what you've done. Don't push your luck, Haskell. I've given you a shot at redemption. It's more than you gave Deborah. Damn you, Banisher. Paid in consideration of a curse lifted. All rights defended now and hereafter. I look forward to never seeing you again. Don't count on it. The work's not done. I hate this place. Rest up, then please, let's get out of here. Вот эта сцена была, я аж прям расплакалась. Я растрогалась. Кошмар какой-то. Я надеюсь, что он исправится, изменится и не будет больше так поступать. А если он не справится, то мы его найдем. А если найдем, то будет очень плохо. Надо отдохнуть. You're angry. Can tell. Of course you can. Aren't you angry? I'm more disgusted. This region is doomed. I know it in my bones. There's no shortage of suffering around here. Haskell saw to that when he ordered Deborah's execution. I know that we're together, and it makes us strong, but I'm still wary. Don't lose yourself. You've done far more than I could ever have asked. I'll do what it takes, and gladly. You need not ask it. The closer we get to my body, to the truth about what happened here, the stronger I feel. My senses rise. It's as if I can taste the silence, smell the scent of wood smoke, feel the warmth of your body, feel Deborah's wrath. I feel it as if it were a part of me. I understand her anger. I feel her rage and can't help but relate to it. But that anger of mine, that fear, I thought when I left home, I'd left them behind. Past is the past. You still get to choose your future. Times like this, old wounds can ache. Seems normal. It's more than that. My past casts a growing shadow upon my heart. So much so that the sister I thought was gone for good
seems to be winding her way back to me. Your sister, Ayomide, wasn't it? No. As a child, before I left Cuba, I had a friend. I chose to call her my sister. That night, the night I died, I dreamed of her. I dreamed of Calendre. Are you sure it was a dream? Is that why you left the schoolhouse without me? Yes. It must have been a dream. She wasn't there. I mean, how could she have been there? But I heard her voice. I'd swear on it. How could that be? Dreams can be vivid. Can be difficult to separate them from reality. I was awake, Red. What did you hear her say? I don't know. I don't remember. I think she said we were family. Never to be divided. She's after my job. She can't have it. I'm your family now. Nothing's tearing us apart. Death has already torn us apart. I hate this is where we are. I hate that I'll have to say goodbye. But for now, I'll do everything in my power to catch you. This is how we win. Thank you for being the kindest soul I've ever met. Thank you for being the bravest. Нам еще открылось. Я в восторге. Так, что качать? Тайм. При получении урона редом следующая мощная атака наносит на 100% больше урона. Удар прикладом. Попадание в уязвимое место. Ред получает... Ред получает 20 наносит на больше урона, но полученный им урон возрастает на 10. Ага. Как интересно, я не хочу. Давайте вот это. Мне больше нравится. И все? И все. Ceridian? Holy shit. Hurry, please. Ceridian, what's wrong? Come, hurry. I need you on the island. I don't think she can hear us. We need to go back to the swamps. Was that really Ceridian? How did she pull that trick? I think maybe she used the invisible to speak to us through the crow. Pity it doesn't work both ways. Imagine having a conversation with someone far away. Это что? Это мы так... Feel it? I have goosebumps. The veil is tearing at the seam. Это мы так быстро переместились, я даже не нажала If I bruise the bud so the specters inside show themselves, you could shoot them. Once freed, the ivy should quickly wither. Ну, Антея может заключить в силки часы на каменку плюща, чтобы сдержать огоньки, скрывающие в почках плюща. Все огоньки, пока сердцевина все... Ага. Thanks for the gardening tip.
Наконец-то у нас есть свободность проходить эти плещивые короче, вот это. Что такое? Здесь что-то есть? Да. Грядут темные времена. Скоро придет день, когда я прикажу тебе отыскать мужчину, лежащего без сознания на берегу. А я уже об этом просила. И, может, попрошу снова. Грядут темные времена, дорогая моя, и ты должна быть к ним готова. Времена печали и скорби, когда даже солнце и луну на небе будет не узнать. Застывшие дни и неестественное холодное воздух и вековой зимы. Повторение событий, которые ты уже проживала. Верное чувство остановленного времени, бесконечных дней и недель. Не смею утверждать, что я знаю, как и почему это случится. От меня скрыто столько тайн, наверное, это к лучшему. Когда настанут эти времена, будь наготове снова, ибо равновесие нарушится столь сильно, что мертвые могут вернуться из будущего, которое ты уже видела, и мы должны будем его восстановить снова. Так это значит В бою Антеи можно время поймать врага в силки из призрачной паутины. Офигеть! Боже, Антеи, ты мне... Ты мне так нравишься, что... чума просто. То я в восторге. The wards have weakened. Ceridian's power wanes. Береги ослабли, да мы идем помогать тебе. А где твоя ученица? Так, я иду. Она в своем... В смысле, никого нет дома? А где ты? Давайте карту посмотрим. Это сюда мы сможем пройти. Нет, здесь мы не сможем пройти. Может, на там где-то вопросик? Тириден, ты где? Это так ворон много. If I bruise the bud, so the specters inside show themselves, you could shoot them. Once freed, the ivy should quickly wither. Вот. Я просто не увидела. Да, блин, меняйся. Это еще? Так, подожди. 1, 2, 3. Все. Я поняла. Один. 2. 3. Хорошо, мы убрали. Так понизу. Там что-то внизу. А как? Да ёб твою. Здесь? Понятно. Нам нужно вниз спуститься. А вниз как тут? Понятно.
Типа перемещаться? Так, подожди. Тут. Ну, погнали. Алло. А вот. Вот так. Неплохо. Мы еще здесь сможем потом пройти. Надо потом поставить. Ой. Где же ты? Где же ты? Может, все-таки в дом зайдем? Может, ты все-таки дома? Или там будет какая-нибудь подсказка? А? Who there? Where could they be? Здесь? Вы знаете, подсказку бы оставили, где вы тут можете тусоваться, не знаю, там, записку, что я вот здесь буду, встречайте меня. А тут ищи рыской. Ой. Так. Мы сюда заходили? We shouldn't leave without talking to the witch. А, это выход. А где ты, ведьма? В натуре ведьма, блин. Че фиг найдешь? Да, тут какой-то плющ. Один плющ. Ага. Я вижу... If I bruise the bud, so the specters inside show themselves, you could shoot them. Once freed, the ivy should quickly wither. И один был с той стороны. Picked and culled. А, это мы... Это сокращенный путь. Она где-то здесь, блин. Где ты, коза? Подай знак. Как это бесит меня. Ага. Может, ты куда ты могла исчезнуть? Может, за вороны сходить? Может, ворона знает. Может, здесь? They flock to that great tree up there. The Banishers are here. Already? How unfortunate. You called us. Did I?
I thought I had more time. In the end, it runs out for all of us. As I depart this old carcass, I leave no burning heart behind. Go or stay. To prevail, you must first set your heart at peace. When at last you face the nightmare, you must both be clear on what you want. You must. What do you mean? It is not for me to give you answers, only to prepare you for what awaits. Then we can all go to sleep. Seeker doesn't hate you, Rory. She's just not used to being trusted. Protect her. For me. You're too late, old mosshead, as ever. Time for peace. I forgive you, old man. А что это за красавчик? Ух ты, о, блин. О, как я мало снимаю, ребят. Антеи, твоя очередь, давай. Свалил. Try this on for size. Handle this. Обошел. На тебе. О, ты все больше и больше призываешь. Мы почти справились, ребят, почти. Мешайся. Уворачивайся.
Что получили? Old Mosshead is no more. He'll never drink from your skull now, will he? Another ancient promise broken. But what about me? How do I live now? You're all I ever had, and all I'll ever have. Can I set the world on fire now? I just want to see it burn. A pity. Farewell, then. She took me in when my father... when no one else wanted me. She taught me to stand up straight. Leave her be. For now. Давайте, дорогие друзья, на этом закончим. Надеюсь, вам понравилось прохождение. Не забываем ставить лайки, писать свое мнение в комментариях. И до новых встреч. Пока-пока.